Mhm. So, eto naman, ang gagawin natin is how to transfer money from the bonus wallet to register wallet. Kasi yung register wallet money mo, yun lang din gagamitin natin pangbayad sa shipping fee. Yeah. So, punta Yeah. tayo sa navigate, register, convert bonus wallet. Hanapin lang si convert bonus wallet to register wallet. And then, $25 lang naman kailangan natin. We need to transfer $25. Yan. Sino hanapin mo? Ano, si convert bonus wallet to register wallet. Convert. Oo, convert bonus wallet to register wallet. So, natapos na, convert successful, balik tayo sa home, just to really check na ang money from the bonus Yeah. wallet nandyan na sa register wallet po. Okay. Yan po, may laman na ang register wallet natin. So that's it. I cannot see. Move again. Malaki ang malaki ang screen. Eto, kita mo na? Maliit na rin. Kita ko na yung mga blue. Oo, may Blue laman. color. Oh, may laman dyan na $25 po. Yung Mhm. sa yung sa pambayad natin for the shipping. Oh yeah. Yeah. So that is how to transfer money from your bonus wallet to register. So Mhm. now let's end the recording para mag-isa-isa lang siya. Yeah. Stop